will increase to approximately 300,000 by the time of the elections. Muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa IEC Vho Simon Mabulo vha ri fulo ḽa khetho ḽo sedza kha u ṱuṱuwedza vhaswa uri vha ḓiṅwalisele u khetha. As a parent, I'm very much concerned about the well-being of our kids who are trapped underneath the ground. Vhashumi vha mugodini vho no fhira maḓana maṱanu vha kha ḓi vha ngomu fhasi ya mugodini wa Gold 1 Ngei Springs. I think what we can control is to start the game with really good intensity. Dzi box vhakati na ndugiselo dza mutambo wa makhaula Cherry na thimu ya New Zealand nga mugivhela. Ndi madekwana nṋe ndi pfi Tshanduko Ligege ndi khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC thu dovha funda livhuwa u shelwa nga vhone henefho hayani. Ṱhoho ya khetho guṱedza ṅwakani iri ndi democracy yavho kha vha ite yavho kana it's your democracy, own it. Muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa IEC Vho Simon Mabulo vho ita nḓivhadzo iyi tshifhingani tsha u rweliwa ṱari ha fulo ḽa vhudavhidzano ḽa IEC ngei Midrand devhula Johannesburg. Vho Mabulo vha ri ṱhoho iyi i khou tshimbilelana na fulo ḽa IEC ḽa ṱuṱuwedza vhaswa uri vha ḓiṅwalisele khetho idzi. The first of this takes place on the 18th and 19th of November 2023. The date for the second registration weekend is subject of consideration by the Commission. Just under 68,000 staff have been recruited and are currently in the final stages of training ahead of the registration weekend. These staff are being taken through a 2-module training and a practical session to ensure that they offer an efficient service to citizens. The number of voting staff will increase to approximately 300,000 by the time of the elections. To enable the registration process to proceed seamlessly, 260 tons worth of registration material and equipment has already been delivered to the 9 provincial warehouses. This material will soon be dispersed to numerous local sites across the country. Vhashumi vha mugodini vho no fhira maḓana maṱanu vha kha ḓi vha ngomu fhasi mugodini wa Gold 1 Ngei Springs vhuponi ha Randani vhubvaḓuvha. Izwi khou tevhela phambano vhukati ha dzangano ḽa vhashumi vha migodini ḽa Association of Mine Workers and Construction Union kana AMCU khathihi na vhalanguli vha mugodi uyu wa Gold 1. Dzangano iḽi ḽa vhashumi ḽa AMCU ḽi khou vhona mulandu vhatholi wa u lenga u dzhiela nṱha dzangano iḽi sa ḽone dzangano ḽihulwane migodini uyo. As a parent, I'm very much concerned about the well-being of our kids who are trapped underneath the ground. And this is the time whereby one will expect the government maybe to intervene, like the Labour Department really to step in and dissolve situation like this one. We are still here at Gold 1 mine. The development is that we are still waiting to see how to intervene in making sure that workers are getting out underground. So far, there is no solution as yet, but we are engaging with management, we are engaging with all stakeholders to find a solution. We are hopeful that by later tonight, we should be having a solution. Muambasada wa fhano Afrika Tshipembe vho Nozipho Mxakato Diseko vha ri hu na u sa tshimbidzwa ha zwithu nga nḓila yo no fana musi mashango malwane ḽifhasini a tshi khou tandulula khaedu dza ḽifhasi. Musi vha tshi khou amba muṱanganoni nga ha mafhungo ane a khou bvela vhubvaḓuvha kati, vho Diseko vha ri ndingedzo dza shango ḽa Israel dza u fhelisa tshigwada tsha Hamas a dzi nga ḓo vhuyedza tshithu. The unfolding of a genocide in Gaza
unleashed by a nuclear weapon state. A nuclear weapon state that is fully endorsed and fully supported by the West under the guise of self-defense against an unarmed people in violation of international law with regards to the protection of innocent civilians, women and children. Troubling reports are emerging of the use of white phosphorus by the Israeli army and the bombing of hospitals and churches, and images reminiscent of Abu Ghraib in Gaza, of men being subjected to unspeakable torture. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vha ri a vha nga ḓo humisela murahu maipfi avho malugana na muṅwe madzhisiṱiraṱa wa ngei East London ane vha ri ha koni mushumo nahone u a kwamea kha zwiito zwa vhuaḓa. Izwi khou vha hone nga murahu ha musi tshiimiswa tshine tsha lavhelesa vhuḓifari ha vhahaṱuli tsha Judges Matter tsho humbela Vho Malema uri vha humbele pfarelo khathihi na u humisela murahu maipfi aya ane tshiimiswa itshi tsha ri a khou tshinyadza tshirunzi tsha vhulamukanyi. Vho Julius Malema va kuto rwisa thona fasi va ri a va ḓivhoni vukhakhi. We will come back here and to sit and listen to that incompetent magistrate who comes late to court, who can't get her papers in order, who can't read her own judgments. Kama ambiwa eneyo a zwino eva vo alivhisa kha madzhisiṱiraṱa ane a khou tshimbidza tsengo ya mulandu une vha khou hwalelwa wone wa u bvisa tshigidi vha tshi shumisa nga nḓila i siho mulayoni nahone fhethu ha nnyi na nnyi vha ri a vha nga humbeli pfarelo khao. There's nothing wrong I said about her. Nothing wrong at all. And I will not apologize. They tried me earlier with some concocted charge there in Parliament that I said things about judges. I will never stop talking about judges because we must never make judges God. They too are individuals. Maipfi a Vho Malema o dzikusa vha muhasho wa zwa vhulamukanyi vhe vha kaidza zwiito izwo zwine vha ri ndi u nyadza vhaofisiri vha mulayo. Vha dzangano ḽa vhahaṱuli na vhone vha ri zwiito izwo zwino ḓikukumusa khazwo nahone a vha nga ladzi fhungo iḽi fhedzi hune vha ḓo swikisa mbilaelo dzavho na phalamendeni. There's also legal provisions which provide for contempt of court in cases where someone or a litigant scandalizes the court through their conduct, comments, or actions. Vhadzangano ḽa zwa vhahaṱuli vha ri vho ita na u ṅwalela muhaṱuli muhulwane Vho Raymond Zondo kha zwine vha ri zwiito izwo zwi tou vho ṱhaselwa ha muhasho uyu wa zwa vhulamukanyi nahone vha ri vho vha itela khuwelelo ya uri vha dzhenelele kha fhungo iḽi nga tshihaḓu. Muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa SACP Vho Stoli Mapaila vha ri vha na fulufhelo uri tsengo ya vharwa vhararu vha Radzuma vhane vha khou hweswa milandu ya mabulayo a vharangaphanḓa vhavhili vha dzangano ḽa SAMU ngei tshiṱirikini tsha Vhembe i ḓo bvisela khagala uri vho rumiwa nga nnyi. Vho Mapaila vho dzhenela tsengo iyi ya vharwa vhararu vha Radzuma vhane vha khou ṱumanywa na mabulayo ane a pfi ndi a polotiki a Vho Timson Musetsho na Vho Ronald Mani. A vhararu vha Radzuma Vho Simon, Vho Percy na Vho Ndivhuwo vha khou hweswa milandu i re na tshivhalo hu tshi katelwa na mabulayo. Tsengo iyi i khou bvela phanḓa khothe khulwane ya Thohoyandou. Our frontline cadres were fighting against corruption, and they paid with a supreme sacrifice through being killed by criminals. And it has taken too long since 2020. Now we see that the case, the trial has started. It's very important for us to see it rolling on. We hope that the families and us in the movement will get justice, and that they will know that their struggle was not in vain. Also because we do not believe that the bullets can silence the truth, and this is the beginning of the unraveling of the truth on what happened. We still believe that those who sent these killers to kill them must be revealed, and we are hoping that throughout this trial process the real owners of the assassins will come out. Ḽiṅwe fhungo ḽi ri khothe ya madzhisiṱiraṱa ya East London vunḓuni ḽa Eastern Cape yo thudzela kule khumbelo ya vhatshimbidzi vha tshipoto tsha Enyobeni ya uri milandu yavho i fhelisiwe. Vhaimeleli vha mulayo vha vhahwelelwa ava vha ri
ahuna vhuṱanzi vhune ha ṱumanya vhaholelwa ava vhane vha vha munna na musadzi vho sia khangela ndebvu na vho Vuyokazi Ndebvu. Vhuvhili havho vho livhana na milandu ya u rengisela vhana vhaṱuku zwikambi khathihi na u vha tendela vha tshi dzhena nga ngomu tshipotoni tshavho. Vhaswa vha 29 vho ḓo lovha mahoḽa tshipotoni tshenetshi tsha Enyobeni nga ṅwedzi wa Fulwi mahoḽa. Magistrate vho Kevin von Bratt vha ri huna vhuṱanzi vhunzhi ho ṋekedziwaho phanḓa ha khothe vhune ha kha ḓi fanela u dzeuliwa zwavhuḓi nga khothe. Vhoramilayo vha vhane vha chipoto ichi vhone vha ri ahuna zwifanyiso zwa vidio zwo ṋetshedzwaho khothe zwine zwa sumbedza uri vhaswa avho vho lovhaho vho renga kana u rengiselwa zwikambi henefho. Vha muvhuso vha khou ṱanganedza khaṱhululo iyi ya khothe hune vha ri khumbelo ya avha vhavhili ya uri milandu yavho i phumuliwe yo ṱavhanyesa. Tsengo iyi i khou bvela phanḓa hune vhaimeleli vha mulayo vha vhaholela ava vha ḓo vhidza ṱhanzi yavho ya u thoma. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Vha ḓo pfa nga u ṱolwa ha zwiphaza arali zwi mulayoni zwi tshi tevhela mpfu dza vhagudiswa vhane vha pfi vho lovha nga murahu ha u ḽa zwithu zwo rengiwaho mavhengeleni eneo. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Minista wa muhasho wa muno Dokotela Vho Aaron Motsoaledi vho ṋea ndaela mimasipala yoṱhe uri i ṱole mavhengele maṱuku a vhadzulapo vho no bva mashangoni a nnḓa kana zwiphaza. Vho Motsoaledi vha ri izwi ndi tshipiḓa tsha muvhuso tsha u fhindula zwililo zwa vhadzulapo zwi tshi tevhela mpfu dza vhagudiswa vhane vha pfi vho lovha nga murahu ha u ḽa zwithu zwi rengiswaho mavhengeleni aya. Vho Motsoaledi vha ri vho vha na muṱangano na mahosi, mimasipala, muhasho wa mutakalo khathihi na vhaṅwe vhafaramikovhe vha muvhuso fhaḽa khuvhanganoni ya ḓuvha ḽithihi ya farelwa Boksburg vhege yo fhelaho. Zwiṅwe zwe zwa reriwa nga hazwo kha muṱangano uyu ndi zwa uri mimasipala i ṱole zwiphaza zwoṱhe zwi re fhasi hazwo uri zwo ṅwaliswa nga nḓila i re mulayoni. Vho Motsoaledi vha ri izwi zwi ḓo thusa kha u vhona uri mavhengele a khou badela muthelo. All mayors are supposed to do an audit of all the spaza shops in their area. All the traditional leaders must have a record of all the people who came to stay in their area if they are from other countries. You are aware that if you are from South Africa, you move from one village to the other, you announce yourself to the traditional leader. That's normal. But for people to come elsewhere and just enter there and sit, it's not something that we are going to accept. Vho Motsoaledi vha ri vho humbela vha muhasho wa zwa mavhusele na mvelele uri vha ṱavhanye vha phasise mulayo wa u langa zwiphaza. Vha ri zwi khou ḓo tou vha khombekhombe uri zwiphaza zwoṱhe zwi ṅwaliswe. Then we are going to have to demand after that audit that all the spaza shops must be registered. And when you register, you must show us papers, legal papers why you are here. How did you come to South Africa? Who gave you the permission to be here? If you don't have such papers, you can't run a spaza shop. Those who will produce papers and say, yes, I'm here, I've been given papers by the department, then they must register for tax. They must officially register for tax. And the inspectors, especially health inspectors, must help us. You can't run a business from the premises, same premises where you run a business, you sleep in there, you cook in there, you eat in there. Vhaṅwe miraḓo ya vhadzulapo vho humbela vha muvhuso uri u dzhenelele nga u ṱavhanya u vale zwiphaza zwoṱhe zwi no rengisa zwiḽiwa zwo fhelelwaho nga tshifhinga. Re nyaka re mmuso re thuse o ise batho ba hae ka re ba re feletsa bana a ba ya hae. Dijo tsa bona tse a di shapo re kra le dibintsi ka mara dithini tsa ditlhapi ko ra re kushisho re pila o iralang bana ba vaya di biscuit dizimba. Vunḓu ḽa Limpopo vhagudiswa vha 13 vha bvaho tshikoloni tsha phuraimari ya Tuas tshiṱirikini tsha Mopani vho gidimiselwa vhuongeloni nga murahu musi vho ḽa zwiḽiwa zwe vha renga kha vharengisi hanefho vhuponi honoho. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga fhungo ḽa u ṱoliwa ha zwiphaza arali zwi mulayoni zwi tshi tevhela mpfu dza vhagudiswa vhane vha pfi vho lovha nga murahu ha u ḽa zwithu zwo rengiwaho mavhengeleni eneo. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a sa SABC.
ya nne ndi vhona a mafhungo avhuḓi ngauri rero sedza havha vhathu vho no rengisa zwiphazani avho ndi vhone vho ḓalesaho fhano Afrika Tshipembe. Zwino vha muhasho wa mutakalo a vha sedzi dzhene hoṱhe hune ha vhathu vha rengisa hone uri vha khou rengisa zwithu zwa mutakalo zwine zwa vha na mutakalo na zwi songo tshinyalaho na. Ndi vhona minista wa zwa muno vho ita zwone fhedziha arali ni ro sedza uri ni hezwi zwithu zwine zwa khou itea zwino zwo no tshinyadza vhungafhani ndi vhona vho lenga hovha ho tea vho zwi ita kale uri ni vha kone u langula zwiphaza zwoṱhe zwine zwi sa vhe hone mulayoni ngauri zwa zwino ra sedza ri no tshinyalelwa nga maanḓa nga vhana vhashu vho no ri sia. Ayo ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa naho ri tshi khou zwi ita ro no lengesa ha o tea zwo thomiwa kale luṅwe zwi zwithu. Ndi khou humbula miṅwahani ya murahu hangeni hovha hu na vhathu vho no tshimbila vha tshi ṱola zwiphazani na mashoponi. Nda ndi tshi nga takala nga maanḓa arali hayo maitele muvhuso a nga vhuisa. Ndi khou sokou vhona minista wa muhasho wa zwa muno vha na mbuno ndi vhona ungari mimasipala yoṱhe kha tshimbile tshi sedza zwiphaza zwoṱhe zwine zwa vha kha vhupo honovho vhune vha vha khaho ngauri vha to sedza vhunzhi ha vhana vha khou ḽa zwithu zwine zwa vha uri zwi fhirela nga tshifhingani zwi khou sia hu na masiandaitwa a si avhuḓi nga vhana vha khou vhaisala vhana vha khou tshuluwa vhana vha khou ḽa zwithu zwi no tonga zwo sheliwa poison zwino zwi khou vhona ungari zwi ḓo thusa vhukuma kha u fhungudza hezwi zwithu. zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara 19 rand 2 cents, bondo ndi 23 rand 16, euro ndi 20 rand 17, pula ya Botswana ndi 1 rand 38. Mikoa fela JSE inṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,963, platinum ndi $882, oil ndi $91.10. Huko uta mafhungo a si avhuḓi gambani ya thimu ya lushaka ya rugby ya fhano Afrika Tshipembe ya dzi Springboks phanḓa ha mutambo wavho wa makhaulotshele a tshiphuga tsha ḽifhasi na shango ḽa New Zealand luvhanḓeni lwa Stade de France ḓoroboni ya Paris nga mugivhela. Fhedzi dzi Boks vhane vha vha gambani yavho devhula ha ḓorobo ya Paris a vha khou ṱoḓa vilili line ḽa kwama mukaputeni wavho o tou farelaho Bongi Mbonambi ḽi tshi vha khelusa kana u thithisa ndugiselo dzavho dza makhaulotshele. Iyi i tou vha vhege ya makhaulotshele na hu na mutsho wa mvula. Thimu ya Springboks yo ḓiimisela vhukuma kha zwine zwa nga vha ḓivhazwakale kha vhunzhi ha vhatambi. Zwo ralo a ngo vhuya vhonala na tsumbo dza u sumbedza uri thimu ya lushaka i khou ambeswa ngayo uri muṅwe wa vhatambi Bongi Mbonambi u khakhathini kha muṱaṱisano wa thonamennde ya ḽifhasi. Mugudisi vho Dan Newman vho kombetshedzwa nga vhoramafhungo vha England u bva mulomo kha zwe zwa itea vhukati ha mudavhi. Listen, he's definitely one of our leaders in our group as well, and a great guy, great family man. I know his kids. I mean, my kids always look after his kids when they come to the hotel. So he's a very, very humble guy, down to earth, very hard worker. Zwa zwino thimu ya lushaka ya Springboks yo fara ludongo nga ufisaho sa vhunga hu na khuvha vhunzhi hu tshi katelwa na Michael Marks we a bva musi thonamennde ka ḓi tou thoma. I can tell you just one thing. We got 3 hookers in the group. 3 guys capable of playing hooker. So at this moment we're very comfortable having 3 hookers and we're actually glad that we got 3 hookers. Zwo ralo thimu ya lushaka i khou ḓo livha na zwifhaṱuwo na thimu ya lushaka ya New Zealand kha mutambo wa makhaulotshele une wo lindelwa nga mato matswuku. Yeah, so it's been a fantastic journey for me. It's been brilliant being part of the squad. I think, to be honest, it's one of the best groups of lads I've ever had the pleasure of playing with, working with, and knowing. From players to staff to analysts to medical team to coaches, they're all just great people. Marvin Ori ane atamba phanḓa neno lugela mutambo uyu wa makhaulotshele. I think what we can control is to start the game with really good intensity, and of course I think what will help that is also preparation in the week. So training today has started on a really good note. Timu ya Boks yo ḓivha i tshi khou ambeswa nga mihuvho ine vha ṱangana nayo mudavhini musi vha tshi khou livha kha makhaulotshele a muṱaṱisano uyu.
loko vela vashu kha ravhelese mutsho wa shu zwi ri wane uri fara spione ra khou ri tshi lavhelesa ngeno kha vundu lashu la Western Cape nga maanḓesa tshipembe a vundu ḽeḽia la Western Cape ri khou ḓela nga ngeno Eastern Cape vha khou tsivhudzwa mvula khedzila dzi khou vhona ḓa dzi tshi khou na fhedzi a si mvula dzo ḓi ṋeaho maanḓa na musi ri khou lavhelesa ngeno vhukati ha shango lashu a si zwinzhi zwine zwa khou lavhelelwa fhedzi a ri tshi ṱuwa hafho ri tshi lavhelesa ngeno kha vundu lashu la KwaZulu Natal khedzila mvula dzashu dzi khou ḓi bvela phanḓa nahone na musi ri tshi gonya kha vhupo nga hanefhaḽa Mpumalanga vhukati ha shango lashu ha vhonala ho fhola zwavhuḓi nga u ralo ri khou bvela phanḓa nga u ralo zwine vha khou tsivhudzwa zwone hanefhaḽa hune vha khou vhona ho tingiwa nga muvhala hanefhaḽa wono nga u ṱaḓa hanefhaḽa vha khou tsivhudzwa zwa uri nga maanḓa ri khou lavhelesa kha vundu lashu la North West ndi zwa uri hu ḓo vha na muya une wa ḓo vha u tshi khou fhisa zwo tamba fhedza hanefhaḽa hu ḓo fhisa vhukuma ri khou bvela phanḓa nga u ralo hanefha kha vundu lashu la Gauteng zwine vha khou tsivhudzwa zwone ndi zwa uri ndi mutsho u fhisaho vhukuma 33 degrees Pretoria Bronkhorstspruit 30 degrees zwo tamba fhedza ḓo khou fhisa vhukuma ri khou bvela phanḓa nga u ralo kha vundu la Limpopo nahone hu khou vhona temperature dza hone dzi ḓo ḓivha dzi vhukati nga u ralo pfela mvula ha lavhelelwa fhaḽa Thohoyandou 26 degrees fhedzi ha fhisa fhaḽa Messina nga 30 degrees Lephalale nahone ha fhisa vhukuma nga 37 degrees ra ṱuwa hafho ra lavhelesa kha vundu la Mpumalanga Sikhukhuza temperature dzi fhasi hu khou vhona tshi ḓo vha na makole mvula dzi khou na hanefhaḽa temperature dzi fhasi u swika hanefhaḽa kha 24 degrees fhaḽa Mbombela ra lavhelesa na Emele 26 degrees Rampezor High temperature dzi ḓo vha dzi fhasi hanefhaḽa kha vundu la KwaZulu Natal hune a khou ḓi vhona lo khou pfela mvula hanefhaḽa hu khou vhona temperature dzone dzi fhasi fhethu fhambana Port Shepstone 21 degrees ra ṱuwa ra lavhelesa na fhaḽa Ladysmith 26 degrees Rampezor High temperature dzi ḓo vha dzi fhasi vunḓuni la Eastern Cape mutsho u khou vhonala u tshi khou rothola nga maanḓesa kha phindulo ya shango ri khou lavhelesa hanefhaḽa East London 21 degrees ra ṱuwa hafho ra lavhelesa na fhaḽa Gqeberha ri khou vhona zwa temperature dzi tshe fhasi Craddock 27 degrees ra ṱuwa hafho ri tshi lavhelesa kha vundu lashu la Western Cape ḓuvha ḽi khou vhonala ḽo ṱavha Riversdale 25 degrees Ocean 30 degrees ra mphezo ḓo khou fhisa u swika na hanefhaḽa Vredendal nga 33 degrees Northern Cape hone ha fhisa vhukuma Uppington 36 degrees na fhaḽa Kulumani none ha vha u tshi khou fhisa nga 34 degrees ra lavhelesa Free State hone Frankfurt 30 degrees rampezi ni muchoni ahuna mvula dzine dza khou lavhelelwa Sasolburg hanefhaḽa i ḓo vha i kha 31 degrees ra lavhelesa na fhaḽa Welcome 32 degrees ahuna mvula dzine dza khou lavhelelwa ri khou fhirela phanḓa nga ralo kha vundu lashu la North West mutsho u fhisaho vhukuma fhethu ho fhambanaho Mahikeng 35 degrees rampezi ḓo khou fhisa na fhaḽa Tosca nga 37 degrees u bva kha nṋe Mukololo wa Matsila ndi ri madekwana a vhuḓi